Vanakkam, and welcome to you all on day 8 on the program of Be Free from Fear, Anxiety and Panicness. Today is day 8 out of 14 days. ஸோ இன்றைக்கி வெரி குட் மார்னிங். எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆஃப்டர் த 7th டே உங்களுக்கு இன்னிலேருந்து யுவர் ஆரா வில் பி கெட்டிங் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ ஃபஸ்ட் 7 days is completely a cleansing process. Every day will be a different kind of an energy. I'll be tuning the energy. Hope everybody are on the track. Okay. Very few people have sent me reports that the changes of their problems. They are having a fear, anxieties got reduced and everything. Okay. So now 6:21 is a knowledge sharing time. So day before yesterday we've been talking about the healing. What is a healing and what are the process and methods. We saw the 5 layers, which is very important. And yesterday we saw about the physical layer. One point which I missed it out yesterday because of the lack of time is that everyone should take kadkai podi, kadkai powder. Any yogic practitioners or any yoga practitioners should take the kadkai podi or a tripula. Kadkai podi is must to cleanse your intestine as well as to keep a pranic balance in your body. It is a cleanser as well as it is a balance your pranic layer. That's more important for the any practitioner or any healers, and also for any yogic people, or even at the age, if you cross age of 45 or 50, you can take it. Even at least weekly twice you can take. The youngsters, anybody above 10-15 years, they can take weekly twice. Saturday you can take it on the Friday night or a Saturday night, like that. Kadkai pudi is must. It will cleanse and it will keep the pranic layer in a very good conditions. Because today we are going to talk about the pranic layer, which is a second layer of our body. In that layer only, before getting into that, the second layer is the pranic layer, which is minimum it will be 1.5 feet to maximum of 4 feet for a non-practitioner of any yoga techniques. Okay, so if we are healthy conditions and if his mind is very positive and he is very relaxed, and if he is a very active person and always very active and very positive, very energetic person, will have minimum 4 feet. 4 feet is from our body. So if you measure like this, you can see a kind of a pressure or a push in between both the hands. That is called the pranic layer. You can easily measure it out. That is it should be around 1.5 to 4 feet. For the children, it will be 1.5. For a healthy person, 4 feet is more than enough. Very healthy person, it can be around 8 to 10 but if it 8 to 10 feet, if it is 8 to 10 feet, you should have practiced some yoga techniques or any healing techniques like that, or receiving the energy and how to store the energy. In healing practice, the first thing is the healer should cleanse himself, and he should know how to draw the energy and how to store the energy and how to pass it to the people. In higher level, like what I'm doing it is a psychic healing techniques, which I will not be sending my energy, and I'll be this cosmic energy, I'll be connecting with the cosmic energy to heal yourself. That is in the highest level, which I know. So these are the things, different things. For all these things, the pranic layer has to be very, very, very strong. So healing 1 or 2 people will get tired if in person. Healing 130 people, 140 people morning and evening, you should have such a kind of at least 30 to 40 feet, and the pranic layer has to be there. Okay, so how to strengthen your pranic layer? And how to strengthen his pranic layer is you have to do pranayam, breathing exercise, any Buddhist breathing exercise, or you can do a pranayam to strengthen the pranic layer. Okay, now I'll tell in Tamil. இந்த பிராண நம்மளுக்கு 5 மய கோஷத்தை நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்மளோட 2வது மய கோஷமான பிராணமய கோஷத்தை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபிசிக்கல் பாடி, அதாவது நம்மளோட ஸ்தூல உடம்பை நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். நம்ம ஸ்தூல உடம்பத்தில் சின்ன சின்ன டெக்னிக் சொல்லியிருந்தேன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் பொதுவாக கடுக்காய் பொடி மஸ்ட். எல்லாருமே டெய்லி நைட்டு கடுக்காய் பொடி எடுத்துக்கிறது நல்லது.
டு கிளென்ஸ் யுவர் சிஸ்டம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று பிராணனை வந்து நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். பிராணனை மெயின்டைன் பண்ணும் பாடியில். இட் கிவ்ஸ் யூ குட் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் யுவர் லங்ஸ் அண்ட் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் கிளென்ஸ் யுவர் பாடி. ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் பண்ணுறதுக்கு ரெகுலராக எடுத்துக்கிறனாலும் எடுத்துக்கலாம். யோகிக் ப்ராக்டிஸ்னஸ் அந்த மாதிரி யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க இல்லை மந்திர ஜபம் பண்ணுறவங்க இவங்க எல்லாமே வந்து பாடியில் இருக்க ஹீட்டை வெளியே அனுப்புறதுக்கும் இதுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண எடுத்துக்கலாம். இல்லாதவங்க நீங்கள் இல்லைன்னா சாட்டர்டே சண்டேஸ் ட்வைஸ் டே எடுத்துக்கலாம். அந்த பொதுவாக நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க கம்பல்சரியாக எடுத்துக்கிறது நல்லது. நான்வெஜ்ஜை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கிறதும் நல்லது. அது தனிப்பட்ட விருப்பம். பட் இந்த சில பயிற்சிகள் இருக்குது, அதுக்கு வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடாமல் இருந்தால் தான் நல்லது. ஓகே, ரைட். அது அந்த சப்ஜெக்டை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ப்ராணிக் லேயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுக்காய் பொடித்தனா ஒரு இன்டெரக்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இந்த பிராண லேயரை, இந்த 2வது லேயரை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். ஸோ இந்த 2வது லேயரை வந்து எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம் அப்படின்னோம்னா, நீங்கள் வந்து மூச்சு பயிற்சி பண்ணலாம். அதாவது பிராணாய பயிற்சி பண்ணாலே வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். சில பிராணாய பயிற்சியில் பார்த்திங்கன்னா ஹையர் லெவல் பிராணாய பயிற்சினா கொஞ்சம் நேரம் பண்ணினாலே 5 நிமிடம் 10 நிமிடம் பண்ணாலே அதிகமான அது ஸ்ட்ரென்த்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ எனக்கு எந்த பயிற்சியும் தெரியாது, பட் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னோம்னா, நீங்கள் காயத்ரி ஜபம், அதாவது சாண்டிங் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் காயத்ரி ஜபம் இஸ் த பெஸ்ட். பிராணனே காயத்ரி மந்திரத்திலே வரக்கூடியதே பிராணசக்தி தான். ஸோ அந்த காயத்ரி மந்திரம், இஃப் யூ சாண்ட் காயத்ரி மந்த்ரா எவ்ரி டே, ஆல் திஸ் 5 layers gets cleansed. That is the power of Gayatri mantra. One day I will talk about completely about the Gayatri mantras. There are other mantras also there, but Gayatri mantra is like, it gives you all benefit. அதனால தான் 11 வயசு ஆனோடனே கம்பல்சரியாக காயத்ரி ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். பசங்களாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும். நம்ம சபையை பொறுத்தவரை, எங்களோட சபை ஆத்மஞான யோக சபையை பொறுத்தவரையும் கம்பல்சரியாக எல்லாருமே, ஆண் பெண் எல்லாருக்குமே வந்து காயத்ரி ஜபம் ஜபிக்க சொல்லிக் கொடுப்போம். அதுக்குரிய ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறது உண்டு. நம்ம குருநாதர் டாக்டர் பண்டிட்ஜி கண்ணையா யோகி ஐயாவோட ப்ராசஸ் அது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்று யூ கேன் டேக் இட் அ யோகிக் ஸ்டைல், like practicing a yoga, pranayam, meditation like that to increase your pranic layer. Otherwise you can choose the bhakti marga like chanting. You can do a lot of chantings. Chanting for the best for chanting is Gayatri mantra to start with. Once you get at least over 3 years or 4 years 5 years you get practice with the Gayatri mantra, then you can choose other mantras. Will be easily adu vandu siddhi aidum ungalku. You will get mastered in that, and you will get started to get the benefit of other mantras also. Once you master Gayatri mantra is the base of everything. ஸோ அந்த காயத்ரி மந்திர ஜபம் பண்ணுறதுனால உங்கள் பிராண உடம்பு, ஸ்தூல உடம்பு, மன உடம்பு, விஞ்ஞானமய உடம்பு, ஆனந்தமய உடம்பு, இந்த 5 லேயரும், அதாவது ஃபிசிக்கல் பாடி, பிராணிக் பாடி, மைண்ட் பாடி அண்ட் இன்டெலெக்சுவல் பாடி அண்ட் பிளிஸ் பாடி, all these 5 layers gets cleansed and energized, and it will be in a position to give you benefit. Suppose after that if you are chanting other mantras, so you will be getting the benefits of that mantra very shortly. ஸோ அந்த மித்த மந்திரங்களை வந்து பல லட்சம் சொல்லி தான் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் வரும் அப்படின்னா, இந்த காயத்ரி மந்திரம் சொல்லிட்டு நீங்கள் சீக்கிரம் வந்து அந்த மந்திரம் சொல்கிறப்ப வித் அ ஷார்ட் டைம் யூ வில் பி கெய்னிங் தட். ஸோ தட் இஸ் வை த காயத்ரி மந்த்ரா இஸ் வெரி வெரி பவர்ஃபுல். காயத்ரி மந்திரா வந்து ஒரு கிளே மாதிரி. ஸோ அதை வந்து வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ சிலைகளை வேணாலும் இது டிசைட் பண்ணலாம், நிறைய விஷயத்த மோல்டு பண்ணலாம். யூ கேன் கிரியேட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இட்ஸ் when you chant காயத்ரி you will get lot of creativity. your neurons will get. அது வந்து நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, எல்லா மகான்களும் சொல்லியிருக்காங்க, ஒருத்தர் 2 பேர் கிடையாது. வேதங்களில் சொல்லியிருக்கு, நம்மளோட எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. தமிழ் காயத்ரி மந்திரம் இருக்குது, நம்மளோட சான்ஸ்கிரிட்டில் இருக்குது, எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. தட் இஸ் த மெயின் திங். அந்த மார்னிங்கில் வந்து பிஃபோர் சன்ரைஸ் இல்லைன்னா டியூரிங் த சன்ரைஸ் சொன்னோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விசேஷம். டியூரிங் த சன்ரைஸ், பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் 18 minutes இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு சாண்ட் காயத்ரி மந்த்ரா. திஸ் இஸ் அனதர் டிப். பீப்புள் கேன் நோட் இட் டவுன். ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். நம்ம செய்கிறதுக்கு, நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு வீட்டில் இருந்தே பண்ணுறதுக்கு நிறையா இருக்குது. ஒன்லி திங் இஸ் வி ஷுட் கெட் தட் மைண்ட் செட். நம்ம இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், வி ஹாவ் டு பி இன் அ ஹெல்த்தி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நம்மளோட மைண்ட் செட் கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்மளால் ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும். டுடேஸ் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் டிஜிட்டல் வேர்ல்டு. இதில் வந்து எல்லாருமே வந்து நாலேஜ் ஒன்று விட்டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கற்றுக்குறோம். வி லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ், பட் வி ஆர் நாட் ப்ராக்டிஸிங் எனி திங். இங்கே ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, அங்கே ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, இங்கே ஒன்று சொல்லலாம். பட் வாட் சூட்ஸ் யூ, வாட் சூட்ஸ் யுவர் லைஃப், வாட் சூட்ஸ் யுவர் மைண்ட், வாட் சூட்ஸ் யுவர் என்டையர், உங்களோட கண்டிஷனுக்கு என்ன சூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிஸிங் டு கெட் த பெனிஃபிட் ஆஃப் இட். எதையுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண, வித்தவுட் ப்ராக்டிஸிங் எனி திங் யூ வில் நாட் கெட் எனி பெனிஃபிட். யூ வில் பி டாக்கிங், யூ வில் பி டாக்கிங் ஒன்லி அபவுட் தியரிட்டிக்கலி.
நீங்கள் எல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம், பட் ப்ராக்டிக்கலாக இறங்கி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது ரிசல்ட்ஸ் பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா இன்னொருத்தவங்க ரிசல்ட்ஸை பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டே இருப்போம். ஓ, அவங்களுக்கு இது கிடச்சிருச்சு, அவங்களுக்கு இது கிடச்சிருச்சு, தே காட் திஸ் பெனிஃபிட், தட் பெனிஃபிட். வை? பிகாஸ் தே டிட் த ப்ராக்டிஸ், யூ டிடன்ட் டூ த ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்பர்லி. இன்னொன்று வந்து யோகிக் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லாருக்குமே காமனாக அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் தட். Okay, the primary and secondary level of all practice are common for everybody. The higher level practice are chosen. நீங்கள் அந்த செகண்டரி லெவல் ப்ராக்டிஸில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகுறீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஹையர் லெவல் ப்ராக்டிஸ். இட்ஸ் சேம் லைக் இன் அவர் ஸ்கூல் எஜுகேஷன். யூ வில் பி டூயிங் till 12th, you all will, mean till 12th standard we all learn commonly. After 12th we will be choosing a different path, depends upon the mark we attain. So if it is a very good mark, they will go for a medical or engineering or technical side or art side, like that. Like that நம்ம நம்மளோட யோகிக் ப்ராக்டிஸில் நீங்கள் when you grow, லைக் ப்ரைமரி லெவல் செகண்டரி லெவல் ப்ராக்டிஸ் முடிக்கிறப்ப இந்த ஹையர் லெவல் ப்ராக்டிஸ் வந்து மாஸ்டர் வில் கைட் யூ. இதுதான் உன்னோட சோலுக்கு, உன்னோட சோலோட எவல்யூஷன் ப்ராசஸ். இந்த எவ்ரி ஹியூமன் ஹேஸ் அன் எவல்யூஷன் ப்ராசஸ். அதாவது நம்ம வந்து பரிணாம வளர்ச்சியில் வளர்ந்து வந்திருக்கோம். பரிணாம வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹியூமன் பரிணாம வளர்ச்சின்னு ஒன்று இருக்குது. தட் இஸ் ஹியூமன் எவல்யூஷன் ப்ராசஸ். இதை வந்து டாக்டர் பண்டிட்ஜி கண்ணையா யோகி ஐயா வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாஸ்டர், த கிரேட் மாஸ்டர் டாக்டர் பண்டிட்ஜி கண்ணையா யோகி ஐயா have explained it very clearly about the human evolution process. There is a total humankind evolution process is different, and human evolution process is totally different. And you can get all these details from the Buddha's things. Buddha has told everything very, very clearly, because I learned from Buddhist side. When I was in a monastery, I was with the master for 7.5 years. So to learn all the things, I was a monk, totally head shaved and properly lived as a monk. With the blessings of my masters, he said that you have to go to back to a life, then the day will come, you will come back. So that is why I got trained there. So I know what are the teachings little bit, not the complete teachings. Whatever I learned, I'm sharing it. That there have the scripts, and they have that complete knowledge of evolution process. After that, I learned it from my master, Dr. Panditji Kanaya Yogi Ayya. So these are the two peoples been very clearly given about the evolution process. So for each evolution process, there is a different techniques. Each techniques affects different layers. Okay, we are now at 6:33. Almost 2 minutes past. Let's go to our techniques. Let's go to our healing session. After that, I will be concluding with certain points. Okay, let's start. Okay, close your eyes. The instruction is, you sit in the yoga mat in a meditative posture, or you can sit in a chair and very comfortably. Keep your foot on the any mat, not on the floor. Keep your palms open. Close your eyes. Watch your breath. And tell the phrase, Pranav, I am. Your name, energize me. 3 times subvocally, and get connected with the energy.
I will count from 5 to 1. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly open your eyes. மெதுவாக கண்களை திறந்து கொள்ளலாம். 2 கைகளையும் ரப் பண்ணி, அதாவது உரசிட்டு, அதை தேய்ச்சி விட்டுட்டு, அதை கைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த உஷ்ணத்தை கண்களில் வச்சு அதை உள்ளே வாங்குங்க. Rub your palms. Then place it on your eyes and observe the heat. Place it on your eyes and observe the warmness through eye. கண்கள் வழியாக அந்த உஷ்ணத்தை உள்ளே வாங்குங்க. ஓகே. ஸோ அந்த ரிலாக்ஸ்ட் மோடில் இது பண்ணுங்கள். இந்த ப்ரானிக் லேயர், we have been talking about pranic layer. ஸோ ப்ரானிக் லேயரில் தான் இந்த ஹீலிங் நடக்குது. ஸோ the pranic layer is like a biomagnetical field, the second layer of the body. It is called as a biomagnetical field. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னம்னா, if you have a paper, in that if you put an iron sands, right, iron particles, சின்ன சின்ன iron particles போட்டுட்டு, if you move the magnet below the paper, the iron particles will move. You take out a white sheet, put some iron particles, iron dust, and move the magnet below the paper. You can see them above. The iron will move from here to there, whichever direction you move the magnet. Like that, our biomagnetical field, that our pranic layer, when you heal it on it, so internally the physical, there is a changes happens. Internally there is a changes happens when you change the biomagnetical field of your pranic layer. The internal organs, frequencies and vibrations, and then energy flow is changed. This is how the healing happens. அதாவது நம்மளோட பிராண உடம்பில் செய்யக்கூடிய ஒரு மாற்றத்தினால அது உள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உள் உறுப்புகளோடு இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன், ஃப்ரீக்குவன்சி, எனர்ஜி மாற்றப்படும். அதனால் நம்மளுக்கு நன்மைகள் நடக்கும். ஸோ அது குணமாகும். எந்த ஒரு நோய் இருந்தாலும் குணமாகும். ஸோ எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில், இஃப் எனி டிசீஸ் அட் த ரைட் டைம், அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இஃப் யூ see it through healing, we can heal the people and cure it. If it is on the extreme stage, at least we can give them some kind of a comfort. So the healing will help in all stages, right from the birth to the end. அதாவது நார்மல் பர்சனுக்கு என்னங்களா எவல்யூஷன் ப்ராசஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஆர் இஃப் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லைஃபுக்கும் the healing will help it. So healing is a very big art. பீப்புளுக்கு அது நிறைய தெரியறதில்லை. பட் ஐ எம் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன். யங்கர் ஜென்ரேஷன் ஷுட் லேர்ன் இட். எவ்ரி யங்கர் பர்சன் ஷுட் லேர்ன். அது ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் 11th or 15 years old, they should learn at least minimum technique to safeguard themselves, to live healthy life, and they can also help others in a minor problems. Okay. So this is a pranic layer. The pranic layer should be very strong. It has to be in a good condition. அதுக்கு we'll practice a lot of things, but the healing will expand the pranic layer. If there is no change in the pranic layer, the disease will be the same. அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த டிசீஸ். pranic layerல இது சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னம்னா, ஹீல் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னம்னா, உங்களோட இன்டர்னல் ஆர்கனில் ஃப்ரீக்குவன்சியோ இல்லை அதோட எனர்ஜியோ அதோட வைப்ரேஷன்லையோ ஏதோ ஒரு ஸ்டக், ரொம்ப ஹெவியான ஒரு கண்டாமினேஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ we have to cleanse that. அதை கம்ப்ளீட்டாக கிளென்ஸ் பண்ணோம்னா we can give a big change in it. Okay. Right. So this is the pranic layer. இன்னைக்கு pranic உங்களோட chakras எல்லாமே is in the pranic layer only. So tomorrow we'll be talking about the chakras. So இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் ப்ளீஸ் ரைட் டு மீ. ஸோ ஐ வில் ஆல்சோ ஆட் டுமாரோ இதில் பண்ணிடுறேன். இப்போ என்னென்னா, நான் உங்களுக்கு நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிவிட்டு மெடிடேட் பண்ணிவிட்டு ஹீல் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இது வரப்போ இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி நான் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் டிலே இருக்குது. ஸோ திஸ் பிகாஸ் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால இன்னொன்று பண்ணுறது ரொம்ப சிரமம் தான் வச்சுங்களேன். ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி மாறிக்கிட்டே இருக்கணும். பட் ப்ராக்டிஸ் இட், ஐ திங்க் இன் ஃபியூச்சர் வில் கம். ஸோ வெறும் பேச மட்டும் சொல்லியிருந்தால் ஈஸியாக நம்ம எல்லா நாலேஜும் ஈஸியாக ஷேர் பண்ணிடலாம். பட் அதை மெடிடேட் பண்ணிவிட்டு இது ப்ளஸ் ஹீல் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் மாற்றி பேசுகிறப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக என்னோடய ஸ்பீச் இருக்குது. ஸோ பட் நாலேஜ் தான் முக்கியம். உங்களுக்கு நாலேஜ் கிடச்சிருச்சுன்னா போதும், ப்ளஸ் ஹீலிங் நல்லா ஆகிட்டிங்கன்னா போதும். ஸோ திஸ் இஸ் த டூ மெயின் criteria. The major criteria is you have to get healed. So that is the thing. Okay, right. நீங்கள் இந்த வீடியோவை திருப்பி ரன் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஃபஸ்ட் லேட்டாக வந்தவங்க whoever came late,
The first 10 minutes I have given some knowledge, it will be useful for you all. So first and listen to that 10 minutes, and you can also practice it. Tomorrow we will be talking about the chakras and the nadis. Chakras வந்து மேஜர் சக்ராஸ் என்னென்ன இருக்குது, எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி 8th day. You're all with me for 8 days. I'm very happy about that. இன்னும் இருக்குது, இன்னும் 14 நாளில் இன்னும் மீதி நாட்கள் இருக்குது. அதில் நிறையா நாலேஜஸ் பார்ப்போம். ப்ளஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஹீல் ஆகி ஆரோக்கியமாக நம்ம வாழ ஆரம்பிப்போம். ஸ்டே பிளஸ்ட், stay healthy and stay positive and stay blessed. The last thing is, I dedicate all the benefits or merits I acquired through the process of healing to my masters and to the cosmos. இந்த ஹீலிங் செய்வதனால் வரக்கூடிய அனைத்து புண்ணியங்களையும் என் குருநாதருக்கும் என் குருமண்டலத்துக்கும் மற்றும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் சமர்ப்பணம் செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நாளைக்கு மார்னிங் நம்ம 6:20 பார்க்கலாம். 9th day tomorrow. நீங்கள் எல்லாம் டு ஜாயின் வித் மீ, ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல் ஸோ தட் உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் வரும். ஸோ நிறைய பேர் பண்ணாதவங்களாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ. எண்டிங் த செஷன்.